ഇന്ന് ആ അതിർവരമ്പുകളെല്ലാം മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും Nirmala ji, thank you so much for giving us the first exclusive interview after the budget. You've been very kind to us every year, and thank you so much for that. Millions of people are watching you across India through CNBC TV 18, CNN, and our News 18 channels across the country. First of all, congratulations on what is your 9th consecutive budget. No other FM has done it consecutively for so many times. I think it has also been a period which has been marked by a lot of turbulence. You've seen it all. You've seen the pandemic. You have seen some shooting wars and now tariff wars. And through it all, you have steered the economy. I think if you look at the bigger picture, a job very well done indeed. You know, it is one of the fastest growing economies in the world, any consequential economy in the world. You know, you've managed to keep fiscal discipline under check. You've also kept inflation well below 2%. So the big picture really looking good. I'll ask my first question, which I always do when I start. You know, if you look at the reactions of the budget, some people have called it a status quoist budget. People have called it a conservative, cautious budget. How do you react to this? You know, people saying no bold reforms this time. Of course, much is there in the fine print, and it is all coming out. The markets have, you know, come back today. So, what was weighing on your mind when you were preparing this budget? Well, as was observed by you and by domain experts, not just in India, even outside, Indian economy's fundamentals are absolutely strong. It is the global uncertainties, which of course always every government has faced global uncertainties of different order, different level. But now the extent to which global uncertainties are bearing on countries and impacting decision making is of an order that we have never seen before. So certainly we had to keep that uncertainty in mind and plan for what is going to happen this year and what is going to commence in the next 5 years from this year. In that, a new finance commission cycle starts, and above all, like the Honorable Prime Minister said, this is going to be the first budget in the second quarter of 21st century, which is up to 2050. Yes. In between, closer to 2050 is 2047, when Viksit Bharat will have to be achieved. So our direction, our goal are all set. So it was for us to, keeping in mind the global uncertainties, plan for 1 for this year, 2 for the entire finance commission cycle, and 3 leading up to Viksit Bharat, how do we want to take them? And that is why, slightly differently from every other budget, this time a lot more was said through Part B, right, which actually is unusual because it's not just the tax proposals taking us towards 2047. It also shows how we want the administration to respond, whether it's tax administration largely, or how the fiscal policy and other things are derived from it. And that is why I think this budget, everyone is welcome to have their view, and I respect that. And I try to understand why a certain perspective has come out. Even if it's criticizing it, I try to understand what is the basis from where they've come. But to have had Indian economy grow at the fastest rate
from among major large economies, not just 1 year, not just 2 years, now for steady 4 years. It is the stability point that I want to underline. Prime Minister's political stability because he is in the third term, Yes. and also his understanding of how you respond to business has remained the same always. We have to be receptive, we have to enable, we have to remove we have to extend the red carpet but remove the red tape simultaneously, and ease of doing business. These are consistent policies. Tax certainty brings stability for businesses, have been the core beliefs. It's almost a code for him, and that is why, remaining in his third term, he has given the message of stability through this budget. Just one last line on this particular observation is stability and also making sure businesses are able to do business in India at a time when global uncertainty is making decisions difficult for even businesses from outside to come into India. So we are clearly projecting India as a place where businesses can be done, and the large Indian consumer market will have to find its own higher levels of achievements, so opportunities for them. So that is, I think, therefore, this message. So vision, searching for vision, or saying this budget has no vision, is, I think, not understanding the perspective with which we are coming. And one last point here, budget and aside from budget, reforms continue. We have done several reforms, not through the budget, Yes. but yet outside of it through the year. Yes. That is why the expression reform expresses, it is continuing to move and move at a good pace. So not just the budget, please look at the performance. No, you have done that with GST rationalization, which was outside the budget, a bold reform there. I think there are reforms here as well. What would you consider as some of the signature highlights of this budget? The customs overall, some of which have been, several of them have been mentioned in this budget, but there are several which couldn't be mentioned for want of time, and also the fact that there are few more which will carry on further. So the complete overall of customs is a major signature, and of course as a reform that, but looking at the frontier areas, investing in them, promoting R&D. So you're projecting a nominal GDP growth of 10%. What is your outlook for inflation and your estimate for the real GDP in 26-27? I think we've indicated it very clearly in the budget. I'm very sure that inflation will remain within the tolerance band, and therefore inflation doesn't have to worry us much. And everything therefore looks at it from the point of view of, if there is a deflator which is going to remain low and stable, it will have an impact on your estimates. Yes. No, you know, if you look at the GDP growth in the last 2 quarters, 8% has been impressive. Do you think that we can sustain this like China did for many years, an 8% growth? Do you think India can do that in the longer term to be able to grow at the clip that we are hoping it to achieve? Yes, and that is why the stability of the government and also the policy of the government matter. Okay. And do you think, what is feasible for India considering that the nominal GDP has been on a decline since FY22? So where do you see the nominal GDP going in the next couple of years? I strongly believe once the fund flows come in, because all of the factors are strong, all of the factors have really been the strength of India. So your macroeconomic is, 2 days ago we had this news report saying foreign exchange reserves have touched and crossed 700 billion. Yes. So you have every indicator doing well. So what is that one thing which can make a difference? That one factor which can make a difference, and this is common knowledge, is if there is more funds flowing into India, that itself will give us a big relief. And for that,
those who went out also went out booking profits. Right. So India will have to draw a lot more funds for investments in India. We'll come to fund flows in a little while. An interesting thing that I noticed, World of Statistics says that China contributes 26% of GDP growth in the world, global GDP growth. India contributes 17%. Right? So overall put together we are 43%. US has done a mere 9.9%. Elon Musk had an observation here. He said that the balance of power is shifting. Would you agree with that? And how soon can we close the gap with China? It is the truth that China and India together contribute so much. That's a fact. For India to aspire to bridge the gap, yes, we have to work very hard. And there are sectors which will have to be given greater stimulus. Productivity gains will have to arise out of using technology. Our manpower should also get better deployed in the areas in which their skills lie. Yes, we have a lot of work to do, and we will have to do it. So, and that is where my trust and faith is. When the government is stable and when forward-looking policies are encouraged, we can still achieve it. Stability has been your big message this time. You know, tax holiday for data centers has been a bold reform this time. What response do you expect from this? And would it also apply to Indian companies like TCS? See, we are talking about global companies setting up GCCs. Yes. Global companies, if they are Indian in origin, will also have to have their profits and other things understood, global profits made in India. And most of these global companies who are setting up business in India are already also paying tax. It's not as if they are not being covered by taxation for the earnings that they get from India. So if anyone who fits into this definition, not just this, we very clearly defined it. So referring to that definition, whoever fits in will get it. So an Indian company like TCS might fit into that. A global company. A global company like TCS would fit in. Before I go forward, I would like to take, what the opposition feels about the budget. So Rahul Gandhi has always been very critical of the economy and what you've been doing. When Donald Trump talked about India as a dead economy, he chimed in immediately. In this budget, he says that the finance minister is blind to the realities facing the government. How do you react to this? He's the leader of the opposition in Lok Sabha. I want to take him seriously. And I want to take his observation seriously to see if things can be done better. But most often I think he shoots from his hip. He doesn't keep good foundational data and then make his observation. I think on the dead economy comment, I'm not referring to anybody else, but being in India, being in the parliament, being the leader of the opposition, hearing all the questions being asked during question hours, replies being given, written, standing up, ministers say, that one comment in his haste, voicing the comment made by somebody else from outside. You are a member of the parliament, you are a leader of the opposition. Are you saying you're living in a dead economy? That itself sort of pulls the carpet from under his feet. You need an opposition leader who speaks with data and with such heft that the government will have to answer you. Now, when you speak sometimes without any kind of basis, I want to respond to him, but what do I respond on? Yeah. You're speaking out of thin air. India deserves a better opposition party. I'm not commenting on individuals. The party should do a lot of homework to make its leaders speak responsibly in the House. The one thing that you did this time which, has become a subject of conversation, the markets also reacted, was increasing STT in the derivatives segment. And I've heard the comments by, your secretaries who say that it was to curb rampant speculation.
could it have been done differently, by managing margins or contract sizes? And was it a prudent thing to do at a time when, the global sentiment is the way it is and the markets are also on a weak footing? How do you react to this? There are many observations that you're making on which opinions can differ. Yes. There are people who within India comment saying India's markets are overpriced. I'm not even getting into that debate. Sure. The Revenue Secretary made it absolutely clear. It is not for revenue considerations that we've done this. Yes. It is not on all STTs. Yes. We are only touching on futures and options. Yes. Cash is not even touched. No. So it is the speculative tendencies. And in fact, the Ministry of Finance has received several parents, elders who call us and say, are you going to sit and watch people lose money? And one of the studies showed that 90% of people who've gone into futures and options have lost money. Yes. Of course, the market regulator will also do his or her bit. The institution will do its bit. So we've only tried bringing in a deterrent where speculation is rife. We are not touching the market. Other STTs are not being touched. No, thank you for that clarification. Let me ask you a slightly directional question. Whether it is long-term capital gains or short-term capital gains, in the last few years they have only inched up. When, most of the other taxes have really gone down. So how do you, I'm asking you from a broader perspective, as the finance minister, how do you see this pan out over the years? I don't agree with you when you say it's inched up. Yes, it has gone up or it is rationalized so that all asset classes can be treated equally. Right. And that's the logic and reasoning behind that particular rate change. Right. It wasn't done with an intent of earning out of it. But the disparity and the differential couldn't be sustained. So we had to rationalize it. And in fact, after that we even gave that option to say you choose which one you want to have. Right. I remember standing up during the government amendments time, the finance bill passing time. We brought in that flexibility to the people who felt that they were shortchanged. So that was rationalization. That wasn't for kicking up the rates. So you think that the current rates are comfortable and... The stable approach towards tax incidence or keeping tax incidence stable, Yes, has always guided us. let me move to something else, which is that RBI has reduced benchmark repo rates by about 125 basis points since 2025. But the 10-year bond yields has increased, which means high borrowing costs. How do we tackle this? How do we reduce the cost of borrowing? I think we are very conscious that yields are going up. Again, without shifting the blame or the responsibility, it is dependent on so many different factors. Yes, crowding in is one of the things on which the market gets heated up and yields can go up. But it's a fact that given the levels of developmental activities which all of us want to ramp up, both central government and state governments, going to the market is one way of raising your fund. But the yields going up also pushes back, and therefore people who want to look at better timing go back without raising the funds. So there is this concern, and that itself could be a deterrent for many states because they cannot afford it. Yes. So it's a very evolving situation. We'll have to see how it goes. Okay. Finance Minister, your party has always stood for a strong rupee. But if you look at the Indian rupee in the last 1 year, it's been on a losing streak. It's almost lost 10% against the dollar, around 16% against the euro. Are you comfortable with this level of the rupee, and are you happy with the steps that the RBI is taking to maintain it? Let's understand one thing. Our party
yes, was in favor of and is in favor of always a strong rupee, no doubt. But it's also got to be predicated in the context of how the economy is. Economy suffering from high inflation, economy being fragile, and your rupee value also not in a good position, makes it really hard and difficult for everybody. But one thing I can clearly say is economy is fine and fit. Yes. Your macroeconomic fundamentals are strong. And that's not to say, look, therefore are you being indifferent to rupee dollar exchange rate. I'm not indifferent. But I'll also look at it from the realistic challenges that we have to understand where rupee is finding itself now. Reserve Bank is closely monitoring. So you are saying that you are comfortable with this situation at the moment? I'm leaving given it the there. situation. I don't think I will say I'm comfortable, not comfortable. I'll leave it there. Okay. India's holding of US Treasury bonds have declined about 25% compared to the peak of 2023. At the same time, Reserve Bank of India has increased its holdings on gold. Do you see this trend continuing? I think many central banks, not just Reserve Bank of India, are pitching to buy more gold, and India seems to be following the trend. Okay. Gold is up by about 80%, silver by 250%. How do you see this in the last 1 year, this phenomenon? The uncertainties in the world are making people to fall back on, let's say, time-proven asset, which is gold. And that's bound to be because it is beyond anyone's fair assessment to see where things will move, and therefore the demand for gold. That brings me to the next point, which was also discussed a lot this budget. Capital gains on sovereign gold bonds purchased in the secondary market. Market participants feel this is some kind of a retrospective tax. Do you agree with that? What was the logic behind No. this? The intent of the sovereign gold bond was at the time of the issuance and also making sure that you hold it the full term. Yes. So those are the two boxes to be checked. If you are doing one and not the other, you picked it up not at the time of issuance but from the secondary markets, one of the boxes not getting ticked, and therefore you're taxed. You bought it during issuance, but you're not holding it full term. Right. One box is not checked, so you're being taxed. It's only when you've taken it at issuance and you're holding it full term, Yes. you get that concession. So every other, which there are only 4 situations, right? So the other 3 situations where both the boxes are not getting checked is where you understand. You've set up a committee to review the banking sector. What will be the remit of this committee? What are the timelines that you are looking at? Could you give us some details? I've not worked on the TOR yet, Okay. but the broad intent was that towards Viksit Bharat, there couldn't be better time for us, especially now when the bank's health is very good. We would want from that strength to understand where we can go and how do we go, which is the path that we take to go there. So that is where we want that committee to work. You know, in the past you have been disappointed about private sector, capex not picking up. This has been, you've said it in a couple of meetings, you've said it in our interviews as well. Do you see an uptick now because of certain reforms that you have introduced? I see some green shoots. I think it is the situation is improving, and I have reasons to believe that private sector investments will only grow. When I was asking you about this bank committee, there are 2 questions that I have related to that. One is, are you looking at the consolidation of PSU banks? Some mega banks as opposed to a whole lot of PSU banks today.
And the second, would you allow conglomerates, Indian private conglomerates, to get into banking? That's for the committee to tell me. Of course, I've told you that the terms of reference is not made yet. But obviously, when you're looking at banking for Viksit Bharat, banking sector for a Viksit Bharat, there are many core such issues which the committee will have to look into. We'll wait and see what they have to say. It may not be right for me to give my view and preempt what they're going to say. But about the PSU banks, directionally, are we in that direction? I mean, there are far too many of them, and a consolidation of some kind might lead to bigger entities which may be more viable. Let's wait for the committee to say. There is a need for India to have more banks, better banks, bigger banks, whatever. The committee will have to have its mind said. One more interesting question I have, that you'd announced 7 new high-speed rail corridors in your budget. Again, a little more details. What are the time frame that you are looking at? How will you go about it? It's so much left to the rail ministry, but the fact that they've done the ground necessary study and the route plan and everything else, and they were absolutely clear that budgetary announcement will make them, sit up and deliver it. They are definitely going to be delivered at the earliest, because these are dependent on India's technologies, Indian coaches, yeah, and so on. So the rail ministry will get into the details of it. I've asked you this question before, but India's trade deficit with China is greater than about $116 billion in 2025. Even though the exports have also gone up, how do you tackle this issue? That is where I think we are very clear in Atmanirbhar Bharat. We need to have capacities built in India for those essential goods that we import, and make sure that we are able to make it in India for Indian market. Even as I say this, we have not restricted the imports of some of the critical machines or equipments or some raw materials which are so important for our industries. So capacities will have to grow, but in the meanwhile you still need, for those very same capacities, imported equipments. So we are doing a fine balancing act in not denying the raw material coming or the equipment coming, because there are some precision tools which you so need when you're going to set up a particular type of factory. We need those to come in here. Sorry. But at the same time, capacities in India will have to be expanded, ramped up sooner, so that our dependencies can come down. But this story is one side of the coin. Right. The other side of the coin is market access in China. I was Commerce Minister, and I know in my time also we've been asking for greater market access for Indian goods. Right, in China. That is moving very slowly. So now that the relationship with China is improving, would you consider relaxing restrictions on investments by China through Press Note 3? That would really take the relationship to the next level. Well, some discussions were happening. I'm not sure where it is reached as yet. Once we arrive at something, I'll be able to expand on it. Sure. Nirmala ji, there are many tax litigations going on in the country. You've done a lot for ease of doing business. Tax uncertainties are there. Only in IT, rupees 25 lakh crore disputed amounts are pending. You'd come out with Vivad Se Vishwas. I don't know how successful that was. How do we solve this problem as well? I think even in this budget I have given both for direct and indirect taxes ways in which we can settle such disputes. Even in the last budget we had made very clear that in some cases where the department, the board does not have to go appealing against a verdict, we should sit back and say, no, we are not appealing. One level of the court has decided, we go in favor of the SSC. So the approach should have to be more to settle and not pursue further. Yes. And that is today's understanding in both the boards. And I'm so happy for it, because
Now therefore, most of our measures are in that route, that we don't go appealing just because we want to earn a few hundred more rupees. Okay. Nirmala ji, disinvestment target is something that is missed almost every year in the last few years. This year also you've taken an ambitious target of 80,000 crore for the coming year. How is it going to be achieved? I've heard, your press conference where it was discussed BMEL, Container Corporation and so on. Can you give us some broad roadmap on the way I'm forward? not repeating my answers, but I also want to underline the fact that when government has decided in the cabinet that a certain number of disinvestments will have to happen, it's a duty to honor it. Yes. We will never be able to bypass it and say no, unless the decision itself is changed by the cabinet, and no decision has changed till now. Earlier it was, at least a few years ago, it was COVID affected market, economy reviving market, so we had to be cautious about going to the market when it is not so suitable and so on. But I'm very clear that I will be focusing also now on disinvestment, having given quite a few concessions in direct taxation, having been given in GST indirect taxation. My revenue also will have to be looked at from the point of view of what I'm going to get out of disinvestment. Yes. So it's not to say that I didn't give the attention earlier, but the earlier attention was circumscribed by the fact that we were facing COVID, or we just came out of it, or the situation in the market is not. And some sectors do well, and therefore you can take them forward faster. Yes. Some others take their own time. But we will be going ahead with. So this time it's a very decisive mandate to go for. That's right. And you're very confident of achieving the number as well. Okay, that's good to hear. This budget has also given a big fillip to AI, and I would like you to spend a little time trying to help our viewers understand the rationale behind it. The Eco Survey does point out to an AI bubble building up in valuations. So in that backdrop, what are we planning to do? How do we take this forward? See, government's interest in bringing AI is to improve productivity. Large-scale production benefits when you have AI influencing. Small-scale companies, MSMEs, in some sectors will benefit with AI. AI also is now so much sought after from the point of view of the orange economy. Yes. AI now has become part of every office. I've said this before, that in income tax and in GST, using artificial intelligence, deep tech, we are able to detect and see the money trail where we need to chase. Physically, manually, without technology, it would have taken years for us to find the money trail. Whereas now, you go on this AI, you are able to get the entire web before you of who's going where, from where to where money is being sent and so on. So if that is the case with income tax, that's the case also with rural technologies, with agriculture, with surprisingly even in animal husbandry, crop intensity, and then you're able to predict what will be the crop outcome and so on. So every department is today moving to use AI. Now, that's not displacing labor, it's creating more job opportunities, but job opportunities for those who are trained and skilled in AI. And that is why in this budget, you see that we are listing out ways in which we are going to bring in technology into schools, into colleges, so that they will be able to come out and be an entrepreneur or set up a business to say, you want some AI solutions, I can give you. Sure. We are doing that as a pilot now in 3 states at the ITI district level. In the age-old ITIs, where students went and learned some technology, they don't become engineers, but they do get a diploma. Used to be the world earlier. Now we are upgrading all these district level ITIs with the central government's money and making sure that master trainers are sent to all the districts, students are brought in, they can have the AI training and therefore be ready for the market. Just as the last budget and the budget before, we had set up institutions of excellence
for AI in agriculture, AI in health, AI in cities building. Let me move to some political questions. And before anything else, this time people said there were not much mention of poll-bound states in your budget. In fact, you know, the governments in Kerala and in Tamil Nadu have reacted and said there's nothing in it for us. M.K. Stalin has said that, you know, Tamil Nadu has been snubbed by you. How do you react to this? It's sad commentary, you know. It's a sad commentary. Superfast trains, or the trains that we've announced, not bullet, but the high-speed trains, are going to Chennai. They're getting connected to Hyderabad. They're getting connected to Bengaluru. In fact, I was reading somewhere that once this comes in, the travel time between Chennai to Bangalore will be 1 hour and 30 minutes or something like that. Yeah. Is that not happening for Tamil Nadu? I had gone a couple of years ago when that Oki cyclone happened to Tamil Nadu, particularly to the districts which are adjacent to the coast. Every coconut tree had fallen flat. We couldn't even get enough saplings for those farmers that time, because everywhere they were looking at saplings from Karnataka and so on. Now Kerala and Tamil Nadu, both of them are election-bound states. Yes. Coconut trees there, every farmer is going to get benefited because they can replace old trees which are not giving yield with fresh saplings. Coconut promotion doesn't benefit pole-bound Tamil Nadu, doesn't benefit pole-bound Kerala. The rare earth corridors, yes, both Kerala and Tamil Nadu get it. Pole-bound states. yes. In fact, if I can say, defense corridor is in Tamil Nadu. Now they get the second corridor, which is rare earth corridor. Are they suggesting that these are not activities which are going to benefit Tamil Nadu? I've taken the name and said, snubbing Tamil Nadu? I can't believe this. Look at the allocation for Viksit Bharat, Gram, Ramji Act, Yes. G Ramji Act. 95,000 crore is being given for it. The replacement for Manrega. Yes, I know. Yeah. But equally, I'm not denying all the dues which are in the old scheme, the overhangs. 30,000 crore for that. Put together, it's 1,20,000. Is that against Tamil Nadu? Third question. Fourth, look at the way in which, not just coconut, we are looking at sandalwood. The moment there was a time in Tamil Nadu, school children would immediately recall the name of Veerappan, this sandalwood smuggler. Yeah, absolutely. Today the government is not talking about, you know, lawlessness or anything. It's saying, I want to promote sandalwood growing. Farmers who are cultivating sandalwood, I know of some farmers in Andhra Pradesh, South Andhra Pradesh, who are growing sandalwood, but because it is not given permission, the farmer is not given the permission to cut and sell it, he is encumbered with it. Won't it benefit the farmers there? Of course. So there are ever so many, and semiconductor, Yes. electronics 2.0, 40,000 crores. Where are these industries? They are not in Tamil Nadu. Semiconductor industry, when you stand next to the company and take a photo saying, oh, Tamil Nadu has received this investment, isn't the policy of the government of India helping you to get it? Why mislead people? Be proud that you're getting it. I think Stalin has definitely touched a raw nerve here. But the second question, you know, M.K. Stalin is framing this entire battle in Tamil Nadu as a Aryan-Dravidian battle. How do you see this? It's not new. Yeah. No, how do you see this, and what do you think are the narratives that are being said for this
for this it's election? It's a completely separatist mindset which rules the ruling party of Tamil Nadu. They've lived with it, they continue doing it. It is a tendency to make Tamil Nadu appear very different from rest of India and give a picture of we don't care what you do, we are a separate state. That mindset is what they want to feed continuously, Yes. which worries me. People of Tamil Nadu are not like that. The current leadership of Tamil Nadu wants to play on this wedge driving. And that is why for every such comment that they get, there are people who respond and these people would build on it. It's a sad state. I'm not sure I want to credit anybody, but Tamil Nadu has not seen it this bad as it is seeing it under current dispensation. But why has BJP not really done well in Tamil Nadu? You have a vote share of about... It will take time. And how confident are you to... A national party like Congress, yes. which lost power 60 years ago in Tamil Nadu, is playing fiddle to the current government, and it is always standing up only with the crutches of a party with whose alliance they try to win some MLAs and few MPs. They are not able to come back to power. Whereas Tamil Nadu was never under BJP, we are now trying to serve the people and enter to win some seats, and also now we hope we'll be able to, the alliance will be able to form a government there. How big is the Vijay TVK factor in Tamil Nadu? DMK is saying that, the Bharatiya Janata Party, the government is coercing, harassing Vijay to join the NDA so that they can... Who's saying that? Stalin and, DMK. I mean, they are saying that, they are trying to CBI raids on him, his films not being released. How do you see this? Is he that big a factor in this election? If anybody who's got to be afraid of a factor who's big and who's worrying, is the party which is in ruling. So why should we be upset about, if he's a threat to the ruling DMK, I don't need to be worried about it. But if he's on your side, then it can make a difference. That's a different story. So DMK being worried about Vijay, I can understand it, because Vijay on the one side, either with or without us, the ADMK alliance, the NDA alliance, now very strong, also coming up, are all making DMK, although they are in power, completely insecure. That is why you find all kinds of freebies being announced even now. If you've been in power 5 years and you've governed well, whereas I would allege that they didn't govern well because lawlessness, drugs, like never before in Tamil Nadu. But if you had governed well, and that's what you claim, why would you want to throw all these freebies now? But is the BJP worried that, Vijay could come together with Congress? They are both making overtures with, to each other. So is that a worry that, that could be a formidable combination in Tamil Nadu? Where's Congress in Tamil Nadu? Despite the crutches that they're holding, the DMK crutches that they're holding, where's Congress? And today it's a divided house. Congress in Tamil Nadu is a divided house. Let them make up their mind where they want to be. One group wants to go with TVK. Yes. And the other group wants to remain with DMK. They've embarrassed themselves by wanting to be there, reap benefits there, but yet wanting to go to a new alliance. Haven't they messed themselves up? But do you think Vijay is the X factor this election, and is he consequential this time? Only the election can prove it. Okay. Thank you so much for taking so much time and answering all our questions. It was indeed a pleasure talking to you. Thank you, and look forward to the next interaction. Thank you very much. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിൽ പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. 30കളിലും 40കളിലും എത്തിയ പല മില്ലേനിയലുകളും, അതായത് 1981 മുതൽ 1996 വരെ ജനിച്ചവർ, അവർ 10കളിലും 20കളിലും നിൽക്കുന്ന ജെൻസിയേക്കാൾ, അതായത് 1997 മുതൽ 2012 വരെ ജനിച്ചവരെക്കാൾ ചെറുപ്പമായി കാണപ്പെടുകയാണ്. പണ്ട് 30 വയസ്സ് എന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിത്രം മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
90കളിൽ ജനിച്ചവർ തങ്ങളുടെ പ്രായത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ പുതിയ തലമുറ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ പ്രായത്തേക്കാൾ മുതിർന്നവരായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകത്തും ചർമ്മ സംരക്ഷണ വിദഗ്ധർക്കിടയിലും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു പിന്നിൽ കേവലം ജനിതകപരമായ കാരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രീതിയും ഭക്ഷണക്രമവും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മില്ലേനിയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 90കളിൽ ജനിച്ചവർ തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണെന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്കും ഭക്ഷണക്രമത്തിനും ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയ മറ്റൊരു തലമുറ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൗമാരപ്രായത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം അനുഭവിച്ചവരാണെങ്കിലും മുതിർന്നപ്പോൾ മില്ലേനിയലുകൾ തിരികെ നടന്നത് ജൈവ ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്കും ചിട്ടയായ വ്യായാമങ്ങളിലേക്കുമാണ്. ജിമ്മിൽ പോകുന്നതും യോഗ ചെയ്യുന്നതും കേവലം ഒരു താല്പര്യത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതചര്യയായി അവർ മാറ്റിമറിച്ചു. ആരോഗ്യ പഠനങ്ങൾ വായിക്കാനും അത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാനും അവർ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. വിറ്റാമിനുകളുടെ ഉപയോഗം, സമീകൃതമായ ആഹാരം, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ പുലർത്തുന്ന വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മനോഭാവം അവരുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം നിലനിർത്തുന്നതിനും വാർദ്ധക്യത്തെ പടിക്ക് പുറത്തു നിർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സസ്യാഹാരത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതും ഈ തലമുറയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറുഭാഗത്ത് ജെൻസി തലമുറ നേരിടുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു തലമുറയും അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത തരം സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ്. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ജനിച്ച ഇവർക്ക് ലോകത്തെവിടെയും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് അറിവ് നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ആഗോള പകർച്ചവ്യാധികൾ, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, തൊഴിൽ വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരം എന്നിവ ഇവർക്ക് നൽകുന്ന സമ്മർദ്ദം ചെറുതൊന്നുമല്ല. ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദ്ദം ശരീരത്തിൽ കോർട്ടിസോൾ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ചർമ്മത്തിലെ കൊളാജന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിൽ പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. 30കളിലും 40കളിലും എത്തിയ പല മില്ലേനിയലുകളും, അതായത് 1981 മുതൽ 1996 വരെ ജനിച്ചവർ, അവർ 10കളിലും 20കളിലും നിൽക്കുന്ന ജെൻസിയേക്കാൾ, അതായത് 1997 മുതൽ 2012 വരെ ജനിച്ചവരെക്കാൾ ചെറുപ്പമായി കാണപ്പെടുകയാണ്. പണ്ട് 30 വയസ്സ് എന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിത്രം മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 90കളിൽ ജനിച്ചവർ തങ്ങളുടെ പ്രായത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ പുതിയ തലമുറ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ പ്രായത്തേക്കാൾ മുതിർന്നവരായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകത്തും ചർമ്മ സംരക്ഷണ വിദഗ്ധർക്കിടയിലും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു പിന്നിൽ കേവലം ജനിതകപരമായ കാരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രീതിയും ഭക്ഷണക്രമവും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മില്ലേനിയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 90കളിൽ ജനിച്ചവർ തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണെന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്കും ഭക്ഷണക്രമത്തിനും ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയ മറ്റൊരു തലമുറ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൗമാരപ്രായത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം അനുഭവിച്ചവരാണെങ്കിലും മുതിർന്നപ്പോൾ മില്ലേനിയലുകൾ തിരികെ നടന്നത് ജൈവ ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്കും ചിട്ടയായ വ്യായാമങ്ങളിലേക്കുമാണ്. ജിമ്മിൽ പോകുന്നതും യോഗ ചെയ്യുന്നതും കേവലം ഒരു താല്പര്യത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതചര്യയായി അവർ മാറ്റിമറിച്ചു. ആരോഗ്യ പഠനങ്ങൾ വായിക്കാനും അത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാനും അവർ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. വിറ്റാമിനുകളുടെ ഉപയോഗം, സമീകൃതമായ ആഹാരം, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ പുലർത്തുന്ന വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മനോഭാവം അവരുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം നിലനിർത്തുന്നതിനും വാർദ്ധക്യത്തെ പടിക്ക് പുറത്തു നിർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സസ്യാഹാരത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതും ഈ തലമുറയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറുഭാഗത്ത് ജെൻസി തലമുറ നേരിടുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു തലമുറയും അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത തരം സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ്. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ജനിച്ച ഇവർക്ക് ലോകത്തെവിടെയും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് അറിവ് നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ആഗോള പകർച്ചവ്യാധികൾ, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, തൊഴിൽ വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരം എന്നിവ ഇവർക്ക് നൽകുന്ന സമ്മർദ്ദം ചെറുതൊന്നുമല്ല. ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദ്ദം ശരീരത്തിൽ കോർട്ടിസോൾ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കോർട്ടിസോളിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് ചർമ്മത്തിലെ കൊളാജന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും. ചർമ്മത്തിന് ഇലാസ്തികതയും ദൃഢതയും നൽകുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് കൊളാജൻ. ഇത് നശിക്കുന്നതോടെ ചർമ്മം തൂങ്ങാനും ചുളിവുകൾ വീഴാനും തുടങ്ങുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ മാനസികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആദി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അവബോധം ലഭിച്ച തലമുറയാണ് ജെൻസി. 12ഉം 13 ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഒരു ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കേവലം അക്കങ്ങളിലേക്കും നികുതി നിരക്കുകളിലേക്കും മാത്രമല്ല. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നായി
കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ് ദിനത്തിലെ വസ്ത്രധാരണം മാറിയിരിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ 9ാം തവണയും രാജ്യത്തിന്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവർ എത്തുമ്പോൾ തമിഴ്നാടിന്റെ തനതായ നെയ്ത്തു പാരമ്പര്യത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന കാഞ്ചീവരം സാരിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇത് കേവലം ഒരു ഫാഷൻ താല്പര്യമല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കൈത്തറി മേഖലയെയും പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാരെയും ആഗോളതലത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം കൂടിയാണ്. ഓരോ വർഷവും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സാരികൾക്ക് പിന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള നെയ്ത്ത് ചരിത്രമുണ്ട്. 2026 ബജറ്റ് അവതരണ വേളയിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അണിഞ്ഞത് മജന്ത നിറത്തിലുള്ള മനോഹരമായ ഒരു കാഞ്ചീവരം സിൽക്ക് സാരിയാണ്. തമിഴ്നാടിന്റെ നെയ്ത്തു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടയാളമായ ഈ സാരിയിൽ കട്ടം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കടും തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ ചതുരങ്ങൾ അഥവാ ചെക്കുകൾ മനോഹരമായി കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്നു. നൂൽ കൊണ്ട് തീർത്ത ബോർഡറുകൾ ഈ വസ്ത്രത്തിന് കൂടുതൽ പ്രൗഢിയും നൽകി. ചുവന്ന പൗച്ചിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച ടാബ്ലറ്റുമായി അവർ പാർലമെന്റിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ അത് പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും തമ്മിലുള്ള കൂടിച്ചേരലായി മാറുകയായിരുന്നു. തമിഴ് സംസ്കാരത്തിന്റെ കരുത്തും ആഴവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രധാരണം ഒരു ജനതയുടെ മൊത്തം നൈപുണ്യത്തെ ആദരിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു. വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെ ഒരു ധനമന്ത്രിക്ക് രാജ്യത്തെ വിവിധ മേഖലകളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരണ വേളയിൽ ധനമന്ത്രി അണിഞ്ഞ വസ്ത്രം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബീഹാറിലെ മധുബനി കലാരൂപം തുന്നിച്ചേർത്ത ഓഫ് വൈറ്റ് ഹാൻഡ്ലൂം സിൽക്ക് സാരിയായിരുന്നു അത്. പത്മശ്രീ ജേതാവായ ദുലാരി ദേവി സമ്മാനിച്ച ഈ സാരിയിലൂടെ ബീഹാറിലെ ഗ്രാമീണ കലാകാരന്മാരുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ് ലോക ശ്രദ്ധയിലെത്തിയത്. സാരിയുടെ മത്സ്യരൂപങ്ങളിലുള്ള ചിത്രത്തയ്യലുകൾ മധുബനി കലയുടെ സൂക്ഷ്മത വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു. വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ എന്ന സർക്കാരിന്റെ മുദ്രാവാക്യത്തെ അർത്ഥവത്താക്കുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം വസ്ത്രധാരണങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അമൂല്യമായ കലകളെ പാർലമെന്റിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരിക വഴി ആ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർ പകരുന്നത്. 2024 പൊതു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് എത്തിയപ്പോൾ നിർമ്മല സീതാരാമൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പർപ്പിൾ ബോർഡറുള്ള വെളുത്ത സിൽക്ക് സാരിയായിരുന്നു. ശുദ്ധി, നിർമ്മലത എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായ വെള്ളനിറം ബജറ്റിലെ സുതാര്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പലരും നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതേ വർഷം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ നീല നിറത്തിലുള്ള തുസാർ സിൽക്ക് സാരിയാണ് അവർ അണിഞ്ഞത്. ബംഗാളിന്റെ തനതായ കാന്ത വർക്കുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു ആ വസ്ത്രം. സൂചിപ്പണിയിലൂടെ തുണിയിൽ കഥകൾ പറയുന്ന കാന്ത കലാരൂപം ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വസ്ത്രധാരണങ്ങളിലെ ഈ വൈവിധ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തോടുള്ള ആദരവായും പലരും വിലയിരുത്തുന്നു. ഓരോ വർഷവും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കലയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. 2023 കർണാടകയിലെ ധൻവാഡ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രസിദ്ധമായ കസൂതി തുന്നലുകൾ ഉള്ള ചുവന്ന സാരിയാണ് ധനമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കറുത്ത ബോർഡറിൽ ക്ഷേത്രരൂപങ്ങൾ കസൂതി രീതിയിൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച ആ സാരി അക്കാലത്ത് വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. 2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈ കലാരൂപം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് മന്ത്രിയുടെ വസ്ത്രം വിരൽ ചൂണ്ടിയത്. അതുപോലെ 2022 ഒഡീഷയുടെ തനതായ ബോങ്കായ് സാരിയാണ് അവർ അണിഞ്ഞത്. തുരുമ്പ് കലർന്ന തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള സാരിയും ഓഫ് വൈറ്റ് ബോർഡറും ഒഡീഷയിലെ ഗോത്രവർഗ കലകളുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും മിശ്രണമായിരുന്നു. വെറും വസ്ത്രം എന്നതിലുപരി ഓരോ നെയ്ത്തുകാരൻ്റെയും സ്വപ്നങ്ങളും അധ്വാനവും ഇത്തരം പൊതുവേദികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ കൈത്തറി മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ വിപണികൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായകരമാകുന്നുണ്ട്. തെലങ്കാനയിലെ പോച്ചംപള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ഇക്കത്ത് ഡിസൈനുകൾ നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവയിലൊന്നാണ്. 2021 ബജറ്റ് ദിനത്തിൽ ചുവപ്പും ഓഫ് വൈറ്റും കലർന്ന പോച്ചംപള്ളി സിൽക്ക് സാരിയാണ് അവർ ധരിച്ചത്. ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളെ മനോഹരമാക്കുന്ന ഈ രീതി ലോക പ്രശസ്തമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവകരമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ ഇത്തരം സാംസ്കാരിക അടയാളങ്ങൾ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് ഭരണനിർവഹണത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. മഞ്ഞയും സ്വർണ്ണ നിറവും കലർന്ന സാരി ധരിച്ചെത്തിയ 2020 ബജറ്റ് ദിനവും ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായാണ് മഞ്ഞ നിറം ഇന്ത്യയിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ധനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ തന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച 2019 പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ലളിതമായ മംഗൾഗിരി സാരിയാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഈ പ്രശസ്തമായ നെയ്ത്ത് രീതി ലാളിത്യത്തിന്റെ പര്യായമാണ്. അന്ന് ചുവന്ന തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ബഹിഖാത്തയുമായാണ് അവർ എത്തിയത്. ബ്രിട്ടീഷ് കാലം മുതൽ തുടർന്നു പോകുന്ന ചർമ്മപ്പെട്ടിക്ക് അഥവാ ബ്രീഫ് കേസിന് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ രീതിയിലുള്ള കണക്ക് പുസ്തക ശേഖരം അവതരിപ്പിച്ചത് അന്ന് വലിയ മാറ്റമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീകമായ ടാബ്ലറ്റിലേക്കുള്ള മാറ്റവും നാം കണ്ടു. വസ്ത്രത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒരേപോലെ ഇന്ത്യൻ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നിർമ്മല സീതാരാമൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഫാഷൻ എന്നത് കേവലം കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഭംഗി മാത്രമല്ലെന്നും അതൊരു ശക്തമായ ആശയവിനിമയ ഉപാധിയാണെന്നും ധനമന്ത്രിയുടെ ഈ 9 വർഷത്തെ ശൈലി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന വേദിയിൽ
ഓരോ പ്രദേശത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക വഴി താൻ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് അവർ നൽകുന്നത്. കൈത്തറി മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് നെയ്ത്തുകാർക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണ വലുതാണ്. ഇത് വിപണിയിൽ ഈ സാരികൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിങ്ങിനും കാരണമാകുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ് ദിനത്തിലെ വസ്ത്രധാരണം ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീവരം മുതൽ ബീഹാറിലെ മധുബനി വരെയും ഒഡീഷയിലെ ബോങ്കായ് മുതൽ കർണാടകയിലെ കസൂതി വരെയും നീളുന്ന ഈ യാത്ര വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ ഏകത്വത്തെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അക്കങ്ങളുടെയും കണക്കുകളുടെയും ലോകത്ത് ഇത്തരം ചെറിയ സാംസ്കാരിക ചലനങ്ങൾ പോലും വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിലും ധനമന്ത്രിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തനിമയുടെ പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ തുറക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. നമ്മുടെ നാടൻ കലകളെയും കലാകാരന്മാരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോ തവണയും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിൽ പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. 30കളിലും 40കളിലും എത്തിയ പല മില്ലേനിയലുകളും, അതായത് 1981 മുതൽ 1996 വരെ ജനിച്ചവർ, അവർ 10കളിലും 20കളിലും നിൽക്കുന്ന ജെൻസിയേക്കാൾ, അതായത് 1997 മുതൽ 2012 വരെ ജനിച്ചവരെക്കാൾ ചെറുപ്പമായി കാണപ്പെടുകയാണ്. പണ്ട് 30 വയസ്സ് എന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിത്രം മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 90കളിൽ ജനിച്ചവർ തങ്ങളുടെ പ്രായത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ പുതിയ തലമുറ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ പ്രായത്തേക്കാൾ മുതിർന്നവരായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകത്തും ചർമ്മ സംരക്ഷണ വിദഗ്ധർക്കിടയിലും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു പിന്നിൽ കേവലം ജനിതകപരമായ കാരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രീതിയും ഭക്ഷണക്രമവും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മില്ലേനിയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 90കളിൽ ജനിച്ചവർ തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണെന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്കും ഭക്ഷണക്രമത്തിനും ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയ മറ്റൊരു തലമുറ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൗമാരപ്രായത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം അനുഭവിച്ചവരാണെങ്കിലും മുതിർന്നപ്പോൾ മില്ലേനിയലുകൾ തിരികെ നടന്നത് ജൈവ ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്കും ചിട്ടയായ വ്യായാമങ്ങളിലേക്കുമാണ്. ജിമ്മിൽ പോകുന്നതും യോഗ ചെയ്യുന്നതും കേവലം ഒരു താല്പര്യത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതചര്യയായി അവർ മാറ്റിമറിച്ചു. ആരോഗ്യ പഠനങ്ങൾ വായിക്കാനും അത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാനും അവർ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. വിറ്റാമിനുകളുടെ ഉപയോഗം, സമീകൃതമായ ആഹാരം, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ പുലർത്തുന്ന വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മനോഭാവം അവരുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം നിലനിർത്തുന്നതിനും വാർദ്ധക്യത്തെ പടിക്ക് പുറത്തു നിർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സസ്യാഹാരത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതും ഈ തലമുറയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറുഭാഗത്ത് ജെൻസി തലമുറ നേരിടുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു തലമുറയും അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത തരം സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ്. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ജനിച്ച ഇവർക്ക് ലോകത്തെവിടെയും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് അറിവ്